American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. What you come here is I.E.L.T.S and Toefl Writing and Speaking Task Developing class. So here we have taken the essays from Lingua Forum Essays and is the Dream Tech publication, and we have come here to the video number 49. So as you know, I.E.L.T.S International English Level Testing System, it is British, and the examination and the scores you get, so according to the score, like they check your skills in reading, writing, listening and speaking, each 9 marks, and finally they average into 9, and whatever the score you get, it is your international score in English. Based on this score you get admission. If you take an academic examination, you get an admission in either of the English speaking countries, in universities, or if you get a score in general, you can go for a job employment anywhere in English speaking countries. So TOEFL is American based, same type of reading, writing and listening, speaking. So in writing task almost you have to write 250 to 260 words, and in speaking you have to write for 2 minutes continuously. So coming here, these type of questions you may find agree or disagree questions. A topic may be given and you have to agree or disagree. If you agree, you have to say why you agree with the topic. You have to state the examples, the reasons, introduction, conclusion with international examples. That will be better, because being a I.E.L.T.S international examination and TOEFL being an international examination. So here the topic is being a member of a group. Being a member of a group is preferable. Where do you use the word preferable? Either when you want to choose one or this or that. So you are using preferable, the word. Being a member of a group is preferable to being the group's leader. Do you agree or disagree with this statement? You have to use specific examples and reasons to support your view. Being a member of a group is preferable. What do you mean by that? Say you have a lot of parties, Congress, BJP. In America you have Democratic and Republic parties. So being a member of the party is good, or being a leader of a party is good? Obviously, what do you choose? So this is the topic which you have to choose. If you choose yes, being a leader is fine, then you have to say the reasons why you think that being leader is good. Suppose if you choose no, being a leader is not that appreciable, let me be a member, then you have to say the reasons why you choose to be a member rather than to be a leader. With examples and facts you have to say. So coming here, see the essay starts like this, the essay writer writes like this: does leadership of a group rather than mere membership in the group. So he asks a question: does the leadership of a group or mere membership in the group necessarily confer any advantage on the leader? So being a member and being a leader, being a leader, does it give any advantage? The answer, he says, now I believe is no, for several reasons. So he says being a leader doesn't provide you any advantage. It's better to be a member. So he is saying, he is going for the topic, saying that being a member is highly preferable than to be a leader. The advantage what a leader gains is not much compared to being a member. So he says with a reason. What's the reason? With the example. First he says a leader's responsibilities. So what is the real leader? Leader definitely has a responsibilities. He has to lead the group, he has to lead the team, so he has to lead the members. So leaders' responsibilities will involve much work and attention, definitely, isn't it? So the leaders, as they have much responsibilities and they have to do much work. The duties of a leader may include anything and everything, A to Z, everything and anything. That's the duty of a leader. From chairing meetings, he has to attend the meetings of the group, to assuming responsibilities for his finances, very important. Any group cannot sustain without money. So he has to chair the meetings and should take care of the finances of the whatever the group he leads. So a lot of responsibilities are there. The leader must serve as a spokesman for the group in a team.
For a party, for an organization, a leader should speak on the basis or in charge of or on behalf of a group or a team. A leader sometimes must impose order on unruly members of the group. Sometimes the group, the members who are working under him, the members who he is leading, they may have some unruly behaviors they may do. So who's in charge? It is the leader who's in charge. And even eject individual members who refuse to abide by the group's rules. Somebody who's not ready to accept the group's rules. The leader's duty is to see that the particular member is ejected, removed. Such duties can be unpleasant. Sometimes it may be very unpleasant. You are a leader of a group of thousands of people or lakhs of people or hundreds of people. So some of the members may unruly behave. They don't follow the group's principles and values. Then what you have to do, you have to remove them. As you remove them, what will happen? It may bring unpleasant unpleasant and burdensome. It is a problematic. So he says in the first paragraph, he says, of course, the leader has a lot of responsibilities. He is the spokesman. He has to take care of the finance, and he has to chair meeting. He has to speak on behalf of a group. And if the group members, they go in for an unruly behavior, and he is the person who is in charge, who has to remove them or eject them, it causes unpleasantness and burdensome. Hope you are able to understand the first paragraph. And coming here, second point, he says, also because of his or her prominence. So suppose her prominence, if a lady heads a team, lady heads an organization, if a lady heads a party, or a man, whoever it is, whether it is a male or a female who heads the party. For example, Sonia Gandhi was heading Congress government, and now Obama is heading his party in America. So whether it is his or her prominence, whoever is prominent member, the leader becomes the focus of public attention. So the leader is all the focus are on the leader and not on the members. Sometimes highly critical attention, they will concentrate very much on the leader. The leader may be assigned blame for problems which he or she did nothing to create. So the leader may be blamed because of her or his team, the group people, who may indulge in illegal activities, and she or he will be blamed. The leader will be blamed. The leader may have to decide upon all these issues to one extent or another. So the leader has to think about all these things and then take responsibility for us or her decisions. So after that, he or she, the leader, should take decisions, and he or she should abide and take responsibilities for the decisions which they make. These are only a few of the burdens of leadership. Leadership problems, negativeness of leadership, these are some of the problems and must be considered before one decides to seek a leader's role. To take a leader's role, one has to decide. So leadership may bring with it a gratifying kind of respect. Of course, no doubt about it. Being a leader, people respect, the community respect, the society respect. Of course, being a leader, the society will respect. You get the attention, you get the respect from the public. But it also can bring a leader into disrepute. It can also bring a bad name for the leader when things go wrong. When things are going right, it's fine. The leader is appreciated. The credit goes to the leader. But something goes wrong, and who's blamed? It is always the leader who is blamed, and it brings a disrepute, a bad name for the leader. One may be praised and honored one day. One day they may praise. But reviled means what? They put the blame, they shout, they call names, they use all type of bad things on you. Reviled and outside the next. That is why it is much better to be an ordinary member than a leader. So this gentleman, this writer says, being an ordinary member is better than to be a leader. So the topic is
being leader is good or just being a member is good. So here the writer goes in for being a member is always good, being a leader is always a tough task to do, because leadership carries a lot of responsibilities, a lot of attention, a lot of unpleasant things he or she should take. When things are going on, it's fine, but when things are going wrong, it is always the leader who is blamed and not the member. So being a member is better than being a leader. Then you can go in for opposite to this point of view. Being leader is good, because being leader, what? That shows your caliber, that shows your principle, that shows you're leading a team where you can do achieve lot many things. With your leadership, you can do something good for the society, something good for the community, lot many things. So classic examples in India, there was one party, immediately it was born, Aam Party. Within few months they were able to capture Delhi assembly election. They were able to win. They were able to compete with the national parties like BJP and Congress, and the leader was called, his name was Kejriwal. He was assigned the responsibility of being the leader of Aam Party. Of course, he was shouted, he was slapped, he was blamed for all the decisions which he has made, for all the wrongdoings of the members. He was as a leader took the responsibilities. So we can see in our own eyes in Congress the leadership is blamed because of the all type of the corruption involved by the members. So the leadership has to take the blame. So being a leader good or being a ordinary member is good. Of course, when you are ready to take all these tasks. Good evening everybody, this is Satya with you. So I'm going to talk about against these topics. So being a leader, okay, yeah. Being a leader, we can lead the complete team, and we have a lot of responsibility to lead the team and develop our skills and develop our community. We can do some good things to the society, whatever we may think, but we cannot do. We are not that position. If you are leader, you can think in the like good things in the right way. So that is why I always agreed to the better than member. We can to lead the team. For example, like in New Delhi, like two peoples are Congress and BJP are more powerful. Even though when Aam team has come and successfully they went in the state level. So his name is Mr. Kejriwal. So like many people, sir, even though we got the freedom of India because of Gandhi leading the Gandhi as a leader, Gandhi has led in perfectly, and we got the freedom. So that's why my point of view is the leading is very good things, and we will get many things, and we will get more benefit. So I agree with these topics. Thank you. Okay. Stop. Forward and just deliver a speech. Hi, I am Sandil. I support the supporter side only. This is safer side only. Supporters is going to safer side. Leaders have much responsibilities, so we can't go there. I.E.L.T.S taker, just tell me about how do you reflect on this topic? Good evening, friends. My name is Vishnu Priya. In my point of view, being a leader is good. Why? Because in case we can take that leader part, it's a very responsibility part. You can take all responsibilities for the team. You can learn all the things, how to lead the team, how to lead the people, how to guide the team members. It's very important. In my BE education, in that final year, I'm taking one project. In that project, I'm the leader. In that project, I'm taking VLSA project. In that project, I'm the leader. I'm taking the total responsibility for the team members. It's one of the good quality, how to develop maintain the team, these and all. And a lot of, compared to team members, leader learn more. Why? Because the leader learn more things. The leader explain the team members. That's one of the advantage.
compared to team members, leader learn more. Team members are it's not a responsibility person. So why? Because in case any mistake and anything will be happen, they mentally thinking the leader taking total part. Why I am suffering that thing that they are thinking. In my team, in my group, 4 members are there. In that 4 members, I am the first, and remaining 2 members also supported. In the 4th one, she is not able to interest any also. In the finally the project will be completed, and that project she don't know anything also. Why? Because she is not a leader. She is just member. She didn't take any responsibility. So that's the reason. So that's why I'm support only for leader. Thank you. Dear friends, IELTS and Toefl உங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இந்த 2 சர்வதேச ஆங்கில நிர்ணய படிப்பு. இதில் இந்த பரீட்சையில் தேர்வதில்லை, மார்க் பெறக்கூடியவர்கள், மதிப்பெண் பெறக்கூடியவர்கள், அயல் நாட்டிலே ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், பேசக்கூடிய நாட்டிலே உங்களுக்கு படிப்பதற்கும் உங்களுக்கு வேலை செய்வதற்கும் இந்த மதிப்பெண்கள் உதவிகரமாக இருக்கும். இது எழுதுவது, பேசுவது, வாசிப்பது, கேட்பது என்று 4 திறன்களில் உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இதில் ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது அதனுடைய திறன்களை சோதித்தல். லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமாக வீடியோ 49வது வீடியோ 49வது தலைப்புக்கு வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு வருகிறது. இதை 250லிருந்து 260 வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையாக இருக்க வேண்டும். இந்த கட்டுரையிலே குறைந்து ஒரு 125 150 வார்த்தைகள் தான் இருக்க வேண்டும். 250 வார்த்தைகளுக்குள் அந்த கட்டுரை இருக்க வேண்டும். இந்த தலைப்பை போன்று ஒரு தலைப்பு கொடுக்கும் பொழுது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்வார்கள். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசுவது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இல்லை. மனதில் பட்டதை தெளிவாக உதாரணங்களுடன், விளக்கங்களுடன், முன்னுரையுடன், இறுதியுரையுடன் பேசக்கூடியது தான் அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இன்று அநேக நிறுவனங்கள், மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் எதிர்பார்ப்பது இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பீயிங் எ மெம்பர் ஆஃப் எ குரூப் இஸ் ப்ரிஃபரபிள். குரூப் என்றால் என்ன? ஒரு அணி. ஒரு அணியிலே ஒரு உறுப்பினராக இருப்பது தான் சிறந்தது. then being the group's leader, அந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவனாக இருப்பதை விட தொண்டராக இருப்பது, சேவை செய்வது, தொண்டராக இருப்பது, உறுப்பினராக இருப்பது சிறந்தது. தலைவனாக இருப்பதை விட ஒரு உறுப்பினராக அந்த கட்சியோ அந்த குழுவோ அந்த நிர்வாகத்திலேயோ இருப்பது சிறந்தது. தலைவர் பதவியை ஏற்கக்கூடாது என்று இதில் கொடுத்துருக்கிறோம் தலைப்பு. அதற்கு நீங்கள் இல்லை, தலைவராக இருப்பது தான் சிறந்தது அல்லது உறுப்பினராகத்தான் இருப்பது சிறந்தது என்று 2ல் ஏதோ ஒன்று தலைப்பிலே நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுரையை எழுதலாம் அல்லது பேசலாம். டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி? ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? தொண்டனாக இருப்பது தலைவனாக இருப்பதை விட சிறந்தது. ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், ரீசன்ஸ், காரணங்கள் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ. உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை சொல்லும் பொழுது இதற்கு ஆதரவாக இருக்கிறாயா எதிராக இருக்கிறாயா என்பதை நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் பேராகிராஃபில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த விளக்கத்திற்கு, இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பிற்கு ஆதரவாக இருக்கிறாயா இல்லையா, இது என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? டஸ் லீடர்ஷிப் ஆஃப் எ குரூப் rather than a mere membership in the group necessarily confer any advantage on the leader? கேள்வியே கேட்டிருக்கார். ஒரு கட்சியோ ஒரு குழுவோ ஒரு அமைப்போ அந்த அமைப்பினுடைய தொண்டராக இருப்பதை விட தலைவனாக இருப்பதால் ஏதாவது பலன்கள் உருவாகிறதா கிடைக்கிறதா என்ற கேள்வியை ஆரம்பித்து அதற்கு பதிலாக அவரே சொல்கிறார். The answer I believe is no. கிடையவே கிடையாது என்று சொல்கிறார். For several reasons. தலைவனாக இருப்பது தொண்டனாக இருப்பதை விட சிறந்தது நிச்சயமாக கிடையாது என்று சொல்கிறார். அப்போ தலைவராக இருப்பதில் எந்த விதமான அனுகூலங்களும் கிடையாது. தொண்டனாக இருப்பது, உறுப்பினராக இருப்பது தான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அதற்கு விளக்கம் என்ன சொல்கிறார்? ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக, a leader's responsibilities, ஒரு தலைவனுடைய பொறுப்பு will involve much work and attention. ஒரு தலைவனுடைய உழைப்பு கடினமான வேலை செய்ய வேண்டும். அதிக அளவிலே அவன் கவனிக்கப்படுகிறான். அவன் மற்றவர்களையும் கவனிக்க வேண்டும். ஸோ ஒரு தலைவனுடைய பொறுப்பு அதிக பொறுப்புத்தன்மை, அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அவனுடைய வேலையிலே.
The duties of a leader may include anything and everything. ஒரு தலைவனுடைய பொறுப்பு அனைத்தையும் அவன் கவனிக்க வேண்டும். ஃப்ரம் சேரிங் மீட்டிங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு அலுவலகத்திலே ஒரு மீட்டிங் நடைபெறுகிறது, ஒரு சந்திப்பு நடக்கிறது, அந்த ஒரு கூட்டம் நடைபெறுகிறது, ஒரு விவாதம் நடைபெறுகிறது. அதற்கு தலைவனாக அவன் அங்கு இருக்க வேண்டும். டு ஆஃப் த குரூப் டு அசியூமிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஃபைனான்சஸ். ஒரு நிர்வாகம் பணம் இல்லாமல் இயங்க முடியாது, ஒரு கட்சி பணம் இல்லாமல் இயங்க முடியாது, ஒரு அமைப்பு பணம் இல்லாமல் இயங்க முடியாது. ஸோ ஒரு தலைவனுடைய பொறுப்பு என்ன? அவன் பல பொறுப்புகளை எடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மீட்டிங்களுக்கு தலைமை தாங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், அங்கே அந்த நிறுவனத்தினுடைய பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலும் அவன் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும், பொருளாளராக இருக்க வேண்டும். The leader must serve as a spokesman for the group. ஒரு கட்சியோ ஒரு கூட்டம் ஒரு அமைப்போ அந்த அமைப்பினுடைய பேச்சாளராக, பிரதிநிதியாக அந்த அமைப்பை பற்றி அவன் தான் பேச வேண்டும். ஸ்போக்ஸ் பர்சன் என்று சொல்வார்கள். அவன் மூலமாகத்தான் அந்த அமைப்பை பற்றி மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். A leader sometimes must impose order on unruly members of the group. Unruly என்றால் என்ன? ரவுடித்தனம் செய்யக்கூடிய, சட்ட திட்டங்களை மதிக்காத உறுப்பினர்களை இந்த தலைவன் அவர்களை வெளியே எடுத்து விட வேண்டும், அந்த கட்சியிலிருந்து எடுத்து விட வேண்டும், அமைப்பிலிருந்து வெளியே அனுப்பிவிட வேண்டும். and even eject individual members who refuse to abide by the group's rules. அந்த அணியினுடைய, அந்த கூட்டத்தினுடைய, அந்த கட்சியினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு ஒத்து வராத உறுப்பினர்களை இந்த தலைவன் அவர்களை வெளியே அனுப்பிவிட வேண்டும், அகற்றிவிட வேண்டும். such duties, அந்த கடமைகள் can be unpleasant. அது சில சமயம் அசௌகரியமாக இருக்கும் தலைவனுக்கு. தொண்டனை வெளியேற்றுவது unpleasant, அசௌகரியமாக இருக்கும். and burdensome, சுமை, அதிக மனச்சுமைகளுடன் இருக்கும். ஸோ ஒரு தலைவனுடைய பொறுப்பு பல கூட்டங்களில் தலைமை ஏற்க வேண்டும், பணம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த நிர்வாகத்தினுடைய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அந்த நிறுவனத்தினுடைய, அந்த அமைப்பினுடைய, அந்த கட்சியினுடைய பேச்சாளராக இருக்க வேண்டும். அங்கே உறுப்பினர்களுடைய அந்த அநாகரிகமான நடத்தைகள், சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்படாத உறுப்பினர்களை அந்த கட்சியோ அமைப்பிலிருந்து நீக்கிவிட வேண்டும். இதெல்லாம் அசௌகரியமாக மனச்சுமைகள் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்கிறார்? தலைவனுடைய அந்த வேதனைகளை சொல்கிறார் தலைவர் பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டவருக்கு. அடுத்ததாக ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர் ஹர் ப்ராமினன்ஸ். ப்ராமினன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன் அல்லது தலைவியாக இருக்கக்கூடியவனுடைய ப்ராமினன்ஸ் என்றால் முக்கியத்துவம் கருதி the leader becomes the focus of public attention. மற்றவர்கள் அந்த தலைவனோ அல்லது தலைவியையோ கவனம் செலுத்துகிறார்கள். sometimes highly critical attention. critical என்றால் என்ன? குறை எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் என்று பத்திரிகையிலும் பேப்பர்லையும் டெலிவிஷன்லையும் அந்த தலைவனை பற்றி குறைகள் எங்கே குறை இருக்கிறது என்று ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக உற்று பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். the leader may be assigned blame for problems which he or she did nothing. ஒரு தலைவன் மேல் குறை சுமத்தப்படும், அவன் செய்யாத தவறுகளுக்கு தலைவன் மேல் பழி சுமத்தப்படும். டு கிரியேட் the leader may have to decide upon all these issues. ஒரு தலைவன் இந்த அனைத்து இஷ்யூஸ், பிரச்சனைகளையும் அவன் கவனம் செலுத்த வேண்டும். to one extent or another and then take responsibility for his decisions. ஸோ இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டுதான் ஒரு தலைவன் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும். ஒரு தலைவன் முடிவு எடுப்பதற்கு முன்னாடி ஆயிரக்கணக்கான ஊடகங்கள் இவன் தலைவன் எங்கே குறை இருக்கிறது என்று குறைகளை பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். அவர்கள் குறை கூறாத வண்ணம் சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு தலைவனிடம் இருக்கிறது அல்லது தலைவியிடம் இருக்கிறது. There are only a few of the burdens of leadership. So these are the only, இவைகள் தான் அந்த தலைவர்களுடைய சில குறைபாடுகளாக இருக்கிறது. and must be considered before one decide to take a leader's role. ஒரு தலைவனாக பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னால் இத்தனை விஷயங்களை நுணுக்கமாக ஒரு தலைவன் இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா? மற்றவர்களுடைய கண்ணோட்டத்திலே அவர்கள் குற்றம் குறை காண்பதற்காக இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஸோ நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் அவர்கள் குறை காணுவார்கள் என்ற பல சிந்தனைகளை நினைத்து பின்னர் தான் அவர் தன்னால் முடியும் என்றால் அந்த தலைமை பதவியை ஏற்க வேண்டும். லீடர்ஷிப் மே பிரிங் வித் இட் ஏ கிராட்டிஃபைங் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று, ஒரு தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன், ஒரு தலைவியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கிராட்டிஃபைங் என்றால் என்ன? திருப்திகரமான ஒரு மரியாதையை மற்றவர்களிடமிருந்து பெற முடியும்.
but it also can bring a leader into disrepute. Disrepute என்றால் என்ன? பேரை கெடுத்து விடும். ஸோ சில நேரங்களில் அவருடைய பேர், அவருடைய நற்புகழ், அவருடைய குணாதிசயங்கள், அதற்கு கெட்ட பேர் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. when things go wrong, சில விஷயங்கள் நன்றாக நடைமுறையில் இருக்கும் பொழுது நன்றாக இருக்கும். ஆனால் சில விஷயங்கள் கெட்டதாக நடக்கும் பொழுது, இவர் பொறுப்பே ஏற்காத பொழுது கூட அவர் மேல் அனைத்து பழிகளும் விழும். one may be praised and honored one day, ஒரு நாள் ஒரு தலைவனை புகழ்வார்கள், பாராட்டுவார்கள். பட் ரிவைல்ட் அண்ட் அவுட் சைட் த நெக்ஸ்ட், அடுத்த ஒரு சில நொடிகளிலே, ஒரு சில நாட்களிலே அதே தலைவனை துஞ்சுவார்கள், ஏச்சுவார்கள், கெட்ட வார்த்தைகளை திட்டுவார்கள், குறை கூறுவார்கள். That is why it is much better to be an ordinary member than a leader. ஆகையால் தான் ஒரு சாதாரண ஒரு உறுப்பினராக, சாதாரண தொண்டனாக இருப்பதே மேல் ஒரு தலைவனாக இருப்பதை விட. ஸோ தலைவனாக இருப்பதற்கு பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது. ஒரு தலைவன் இதையெல்லாம் சமாளிக்க முடியும், சந்திக்க முடியும், தொண்டர்களை அரவணைத்து செல்ல முடியும், பிரச்சனைகளை சமூகமாக தீர்க்க வேண்டும், குறைகள் கூறக்கூடியவர்களை, குறை கூறுபவர்களை சமாளிக்க முடியும் என்ற இந்த பல சிந்தனைகள், பல பிரச்சனைகளை கையில் எடுத்து இவைகளெல்லாம் முடியும் என்றால் ஒரு தலைவனாக இருக்கலாம். அந்த தலைவனாக இருக்கக்கூடியதில் பல விஷயங்களிலே பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஸோ தொண்டனாக இருப்பதே சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதுகிறார். இதுதான் உறுதி என்றில்லை, நீங்கள் தொண்டனாக இருப்பதை விட தலைவனாக இருப்பது தான் சிறந்தது என்று தலைவனுக்குரிய நல்ல பண்புகளை சொல்லி, தொண்டனாக இருப்பது அந்தளவு வாழ்க்கை, அந்தளவு சமுதாயத்திற்கு பெரிய விஷயமில்லை என்று சொல்லி, தலைவராக இருப்பது தான் சிறந்தது என்று அதன் சார்பாக நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற இந்த ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா தலைப்பிலே பல தலைப்புகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.